Good morning, dear students. So, D and F block elements in a second class na continue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. So first class ಅಲ್ಲಿ already D and F block elements ಬಗ್ಗೆ so introduction ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. So this is the second class of D and F block elements. So first class ಅಲ್ಲಿ introduction ಅಲ್ಲಿ D block elements ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, they are also nothing but transition elements. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 different series: 3D, 4D, 5D and 6D series. Among these 4 series, 6D series is incomplete because it belongs in the 7th period, which is incomplete in nature. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು 3D ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ: ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, ಟಿಟಾನಿಯಂ, ವೆನೇಡಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನಸ್, ಐರನ್, ಕೊಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್. ಸೊ ಈ 3D ಸೀರೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನು, ಇದರ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು, ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. So D block elements can show variable oxidation state because of the involvement of both n-1d and ns orbital. So they can show variable oxidation states. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೊ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The next important characteristic property of D block element is so atomic size. Atomic size. What do you mean by atomic size? It is nothing but the most probable distance between the center of the nucleus to the outermost valence electron of an atom is nothing but atomic size. So it varies if you take a series of D block elements. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ 3D, 4D, 5D, 6D ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು 3D ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ: ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಇದೆ, ಟಿಟಾನಿಯಂ ಇದೆ, ವೆನೇಡಿಯಂ ಇದೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಇದೆ, ಐರನ್ ಇದೆ, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಕ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಜಿಂಕ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, ಟಿಟಾನಿಯಂ, ವೆನೇಡಿಯಂ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನಸ್, ಐರನ್, ಕೊಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್. This is the 3D series. So if you go along the series, that means along the period, generally atomic size decreases due to increase in the nuclear charge. Ili scandium 2 from this is along the series I am discussing variation of atomic size along the series. I taken 3D series here. So from scandium to chromium, atomic size decreases. So atomic size decreases from scandium to chromium due to increase in the nuclear charge. So we know that nuclear charge is nothing but the charge of the nucleus, that is due to the protons, positive charged protons present in the nucleus. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ atomic size decreases. So atomic size decreases from scandium to chromium. That means in the beginning of the series, atomic size decreases due to increase in the nuclear charge. So in the midway from
manganese to copper, from manganese to copper, atomic size remains almost nearly same due to poor shielding effect of d orbital, and this poor shielding effect of d orbital neutralizes the nuclear charge. What do you mean by shielding effect? Shielding or screening, that is decreasing the effective nuclear charge or decreasing the electrostatic force of attraction between protons present in the nucleus and the electrons present in the valence shell due to the presence of inertial electrons. So if you take an atom, so at the center we have nucleus and these are the inner shells and this is the valence shell, and the electrons present in the valence shell is called valence shell electron, and the electrons present in the inner shell is called core electrons. So because of presence of these inner shell electrons, the electrostatic force of attraction between nucleus to the valence shell electron decreases. It stops, these inner shell electron stops or screens or decreases the electrostatic force of attraction between nucleus to the valence shell electron. As a result, there is no attractive force between nucleus to valence shell electron, and the electron moves away from the nucleus. As a result, atomic size increases. This is what shielding effect we already discussed so many times in the first year itself. But here I am telling you poor shielding effect, not this high shielding. It is a poor shielding. So generally, shielding effect depends upon the shape of the orbital. So if you take sp df orbitals, s and s orbital is having more shielding effect than p, than d, than f. So if generally we can consider d and f orbitals are having poor shielding effect, whereas the s and p orbitals are having high shielding effect. So inner shells alli ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ is having double shape and f orbital is having rosette or diffused shape. Because of that diffused or double shape of f and d orbitals, so d and f orbitals are having very poor shielding effect. Because of that poor shielding effect, so these d and f orbitals cannot able to stop or screen the effective nuclear charge. So because of non-availability of this or poor shielding effect or poor screening effect of d and f orbital, core electrons will not stop the electrostatic force of attraction. As a result, effective nuclear charge, that is electrostatic force of attraction between nucleus to valence shell electron increases. Due to increase in the electrostatic force of attraction between nucleus to valence shell electron, this electron will move towards nucleus. As a result, atomic size decreases. ನೋಡಿ, ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫೆನಮಿನನ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ electrostatic force of attraction between nucleus to the valence shell electron due to the presence of inner shell electrons. So ಕೊನೆಯ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವು ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಶೀಲ್ಡ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಗೂ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಇದನ್ನ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು D1 D2 D1 D2 D3 D5 D5 D6 D7 D8 D10 D10 ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಈ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಟು ಕಾಪರ್ ನಿಮಗೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3D ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಟು ಕಾಪರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಈ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಟು ಜಿಂಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ತಗೊಂಡಾಗ, ಟಿಟಾನಿಯಂ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಆಯ್ತು, ವೆನೇಡಿಯಂ ತಗೊಂಡಾಗ 3 ಆಯ್ತು, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ತಗೊಂಡಾಗ 5, ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5, ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ 6, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 7, ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8, ಕಾಪರ್ ನಲ್ಲಿ 10, ಜಿಂಕ್ ಅಲ್ಲೂ 10. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, they may undergo certain repulsion. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ atomic size along the series in the d orbital. At the starting, atomic size decreases due to increase in the nuclear charge. At the middle, atomic size almost nearly same due to that nuclear charge is compensated by the shielding effect. And at the end, atomic size increases because of electron repulsion in the d orbital. So this is what along the series. If you take along the group, if you take the fourth group ಅಲ್ಲಿ, so ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ fourth group ಅಲ್ಲಿ, so titanium ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ zirconium ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ hafnium ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 3D series, ಇದು 4D series, ಇದು 5D series. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್.
If you go down the group, atomic size increases. Atomic size because of increasing the number of cells, atomic size generally increases. No doubt at that. Got that 3D series, 4D series, 5D series na compare ಮಾಡಿದಾಗ so 4D and 5D series ಈ ಎರಡು series ನಲ್ಲಿ atomic size ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ when compared to 3D. Atomic size increases down the road. So 3D, 4D, 5D ತಗೊಂಡಾಗ which series elements are having more atomic size, that is least atomic size, that is 3D, which are having more atomic size, that is 4D and 5D series. If the 4D and 5D series elements ಗೆ atomic size almost ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ compared to 3D. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ದ ರೂಟ್ ನೀವು ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ atomic size ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಹಾಫ್ನಿಯಂ ಇವೆರಡನ್ನೇ ತಗೊಂಡಾಗ atomic size almost nearly same ಆಗುತ್ತೆ. That is due to poor shielding effect of D and F orbitals here. F orbitals ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನಮ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3D, 4D, 5D ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ 3D ಸೀರೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ 4D, 5D ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ 4D, 5D ಸೀರೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಏನಿದು ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಏನಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ 3, 4D ಮತ್ತೆ 5D ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4F ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5F ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 4F 5F ಎರಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ D and F ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ D and F ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Because of very poor shielding effect of D and F orbitals, these second and third transition series of 4D, 5D series elements are having almost nearly same atomic size. That is nothing but lanthanide contraction. I will tell you in the later ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನು, ರೀಸನ್ ಏನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ and remains same at the middle and increases at the end. So if you take along the group, generally atomic size increases, but 3D series are having less atomic size when compared to 4D and 5D. But 4D, 5D series elements are having, that is second and third transition elements are having almost nearly same atomic size due to lanthanide contraction. So this is the variation of atomic size in the 3D series. The next property here is ionization energy, or you can tell ionization enthalpy. What do you mean by ionization energy? Energy required to remove the outermost valence shell electron is nothing but what? Ionization enthalpy. Ionization enthalpy. This ionization energy or ionization enthalpy is inversely proportional to atomic size. Inversely proportional to, but as the atomic size increases, ionization potential decreases. So here also, if you compare S, P and D orbital, so these D block elements are having ionization potential in between S and P block. In between S and P block generally, so D block elements are having less ionization potential than S block, less ionization potential than S block, but more ionization potential than P block. ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ?
ionization potential of D block ಅಂದ್ರೆ. So if you go along the period, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ S ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ D ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ P ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? S ಮತ್ತೆ P ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ D ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು S, ಆಮೇಲೆ ಇರೋದೇನು D, ಆಮೇಲೆ ಇರೋದೇನು F, P. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. D block elements are having more ionization potential than S block and less ionization potential than B block. So S ಆದ್ಮೇಲೆ D ಬರುತ್ತೆ, S block ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, D block ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That's why so D block elements are having more ionization potential than S block, more ionization potential than S block, but less ionization potential than B block. So this is along the series. Down the group ಬಂದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಏನು ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, half filled ಅಂದ್ರೆ D5 configuration and fully filled ಅಂದ್ರೆ D10. Elements containing half filled D5 and full filled D10 are having high ionization energy. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ D5 D10 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಂನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 24, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರ್ಗನ್ 3d5 4s1, 3d5 4s1. D ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4s ಅಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇಟ್ ರೆಡಿಲಿ ರಿಮೂವ್ಸ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ 4s ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದ್ದು Cr ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3d5 4s1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3d5 4s0 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ ವೆರಿ ಲೆಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಅದೇ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is very high. Second ionization energy of chromium is very high. So because yake andre, so second ionization energy nalli Cr plus idide enagutte, Cr plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. Cr plus 2 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ D5 3d5 4s0 ಇದ್ದಿದ್ದು 3d4 4s0 ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? So one more electron from the d orbital it has to lose here. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ D5 ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವನ್ ಯು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ D5 ಅಥವಾ D10 ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Metallic nature.
block elements, all transition elements are metallic. All transition elements are metallic in nature. ಇದರಲ್ಲಿ mercury ಬರುತ್ತೆ. Mercury is one of the liquid metal. Bromine is one of the liquid non-metal. Br2, bromine liquid non-metal. P block ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, D block ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, mercury is the liquid metal. Bromine is the liquid non-metal. Okay. So all transition elements are metallic in nature. Why these are metallic in nature? Because of due to strong intermetallic bond. Due to strong intermetallic bond of n-1 d orbital. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುವಾಗ ವೇಲೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಲೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಶೆಲ್ಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ nth ಶೆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ n-1 ಶೆಲ್. ಸೊ nth ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ n-1 ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್, these d block elements are metallic in nature. They have high ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity. So these are some of the important properties of d block elements. They can behave as metals. They are metallic in nature. All transition elements are metallic in nature. Why they are metallic in nature? Because of presence of strong intermetallic bond of n-1 d orbitals. And next is melting and boiling points. Melting point and boiling point. So if you see the melting and boiling point of d block elements or transition metals, so it is also increased very high. So these are having very high melting point and boiling point. D block elements or transition elements are having very high melting point or boiling point, again due to strong intermetallic bond. Because of this strong intermetallic bond, ns orbital, n-1 d orbital ಎರಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ nth ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ nth ಮತ್ತೆ n-1 ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾನ್ಡರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ transition metals are having very high melting and boiling point, except very important point, except this zinc, cadmium and mercury. I told you all d block elements are not transition, but all transition are d block. ಈ ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ನಲ್ಲಿ D10 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ D10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ d ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಎ d ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ n-1 d ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ವಾಲ್ವೇ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. So they are already they contain completely filled d orbital, D10 configuration. The d orbital is not involved in the bonding. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ these zinc, cadmium and mercury are having less melting and boiling point. Generally these three are nothing but soft. Zinc, cadmium and mercury are having soft in nature, having less melting and boiling point, because here strong intermetallic bond is not present. Except this zinc, cadmium, mercury, remaining all elements can show or can have the partially filled n-1 d orbital, and we can call it as transition elements, and they can form a strong intermetallic bond and having very high melting and boiling point.
So they can ask one more question: why mercury is liquid in nature? Because in mercury we have D10 configuration, in which does not containing intermetallic bond, hence it is liquid in nature. And scandium and mercury, scandium and zinc is also having very less melting and boiling point. Again same reason, because of non-availability of strong intermetallic bond. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ D10 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ nth ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, n-1d ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೀಸ್ zinc, cadmium and mercury are soft, remaining all are hard. They can form a crystal lattices. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. BCC, FCC, CCP, HCP, ಆ ತರದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಐರನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆ ತರದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಏನಿದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ? ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಏನಿದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅಥವಾ ರಿಪೆಲ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಪೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, so this is a repel. So if the substance is repelled by the applied magnetic field, we can call it as diamagnet. ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಈ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದಿರಿ. Any substance which is weakly attracted by the applied magnetic field is called paramagnetic. Strongly attracted by the applied magnetic field is called ferromagnetic. If the substance is weakly repelled by the applied magnetic field is called diamagnetic. ಈ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಗೂ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಗೂ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈವನ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ರಿಪಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ರಿಪಲ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಹಾಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಈಸ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ರಿಪೆಲ್ ಆಗೋದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Spin only formula. Spin only formula. So that formula is nothing but mu is equals to square root of n into n plus 2 Bm, Bohr magneton. Bohr magneton. That is the unit of the magnetic moment, that is Bm, Bohr magneton, capital B, capital M. And this is the formula to calculate the spin only magnetic moment of d block elements. Here n represents number of unpaired electrons. N represents number of unpaired electrons. What is n refers here? Number of unpaired electrons. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Majority of the transition elements can show paramagnetic property and ferromagnetic property. Okay, and some of them are also diamagnetic property. What is paramagnetic in nature? What is paramagnetic substance? The substance which is weakly attracted by the applied magnetic field is called paramagnetic. Weakly repelled by the applied magnetic field is called diamagnetic. Strongly attracted by the applied magnetic field is called ferromagnetic substance. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಮ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ n into n plus 2. n refers number of unpaired electrons. As the n value increases, that is number of unpaired electrons increases, mu value also increases. Mu value ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that magnetic moment mu is directly proportional to the number of unpaired electrons. If there is no unpaired electron, all are paired, its spin is zero. Because of zero spin, it doesn't attract with the applied magnetic field, it is repelled. Hence its n value 0. There is no unpaired electron, means n value remains 0. n value 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ magnetic moment value ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2 marks ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ an element with atomic number 21. So 21 atomic number ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. +2 +3 +4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯ. ಸೊ ಈಗ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 21 ಇನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 21. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ಏನು ಆರ್ಗನ್ ಬರೆದ್ರೆ 18. ಸೊ 4s ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ 18 + 2 20 ಆಗೋಯ್ತು. 3d ನಲ್ಲಿ 1 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 18 + 2 20 + 1 21. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ electronic configuration of the scandium. So with atomic number 21. So D1 ಇದೆ. Number of unpaired electrons ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 unpaired electron ಬರುತ್ತೆ. 4s ಅಲ್ಲಿ already pair ಆಗಿದೆ. How many unpaired electrons you can observe here? 1 unpaired. So n value ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? n equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. So n value 1 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ mu equal to square root of n into n plus 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? Square root of 1 into 1 plus 2. 1 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 3.
3 plus 3 into 1 ಅಂದ್ರೆ 3 root 3 values ಬರುತ್ತೆ 1.73 both magnet are. So this is how you can calculate magnetic moment of d block elements. So I am telling you, to find the magnetic moment we have a formula, mu equal to square root of n into n plus 2, where n refers the number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons n ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 3D ಸೀರೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಟು ಜಿಂಕ್ ವರ್ಗು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, +2 ನ +3 ನ +4 ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬ್ರೌನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಬರೆದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ವಾಪಸ್ಸು ಬರೆದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೇಚರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ assignment, first question bandu, write the electronic configuration of chromium and copper. Next bandu, calculate the magnetic moment of an element with atomic number 25. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 25 ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ದ transition element of 3D series which contains more number of unpaired electrons. Name the transition element of 3D series. ಅಂದ್ರೆ 3D series ಅಲ್ಲಿರೋ transition element containing more number of unpaired electrons. So ಯಾವ 3D series element ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ number of unpaired electrons ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. B, which transition element of 3D series can show maximum oxidation state ಅಥವಾ highest, maximum ಬೇಡ, highest ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಯಾವ 3D ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
which group of elements are called typical transition elements. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಸೊ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆನಾ? ಬರೆದಲ್ಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.